za mukama titutandise wiiki yaffe ennungi ate tuli bawanguzi n'okukirawo. Ino program y'abavubuka mukwano gwange njagala obeeko gw'oyita, njagala weeteeketeeke otuule tusome, njagala weeteeketeeke otuule tuyige tusomese abalala. Teekako essimu yo, beera ng'oli set, beera awo n'ekkalaamu ne peeni ng'osobola okuba ng'owandiika. Kitegeera ebintu bino bijja kukuyamba nnyo. Ky'owulira nga okyetaaga kinootingeko somewhere, ky'owulira ng'olina ekibuuzo ky'obuuza kitubuuze. Ku Facebook tugenda kukufuna ate tujja kufuna ne ku YouTube. Kati twagala kyonna ky'oba oyagala okubuuza, kyagala okumanya, olina komenti, olina ky'oyagala okwongera ku ekyo kiba twogedde, kubanga bwe tubeera naawe ng'oli eyo ffenna tuyigiriza wamu naawe. Mu linnya erya Yesu twebaza Katonda kuba tukkiriza okufuna abavubuka ab'omugaso ku mulembe guno obalungi abagasa. Twagala okutendeka eggwanga n'okufulumya kurimu y'abavubuka mu linnya erya Mukama waffe Yesu asinga ebintu byonna. Twebaza Mukama kuba Mukama ali wamu naffe mu linnya erya Yesu. Mu linnya erya Yesu Kristo Omunazaalesi. Kaakati njagala ngamanya gange bampita Joanita Mutabaazi oba omusumba Joan Mutabaazi, musumba w'abavubuka, era nammwe mbaagala nnyo. Nina abavubuka bendi nabo wano, omulaba omwali mu kuwandiika ali sirias, ebintu biri sirias n'omuvubuka omulala, omuvubuka Dani naye ali set very ready okubeera nga tusobola okubeera nga tugenda mu maaso. Kati njagala omuvubuka Dani atubuuzeeko, kutandikira awo atubuuzeeko amannya ge, ayanirize nawe akwanirizeeko mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Thank you so much. We want to welcome you all, our viewers, to today's program. We are so blessed once again that we are given this privilege to start a new week. Actually, last week we looked at a number of things, how we really, a youth can help himself in order that he can live better standard of living. So which actually we found that it was a tremendous blessing that we got this opportunity to help ourselves so that we can get out of poverty, that we can really work and work to sustain ourselves. So it became a great blessing. So we want actually to continue or supplement to that the very topic about a youth, how really can you help yourself to get out of poverty, because actually there's no way you'll be able to live in life without work. So this is what actually what we're going to look at today. And those who are still far, those who are having their phones, their computers, so let you tune on so that we can cruise together, and may the Lord bless you. So they have told me to introduce myself. My name's I'm called Mr. Senf Kadan. I'm a youth in this church, a minister, and I love God. May the Lord bless you as you view us. Amen. Awebale nnyo kale mukulu mukisa kana yatubuuzeeko mu linnya erya Yesu. Balamwisa ku mwena mwena mu Kristo Yesu. Mwebale kubanga mugyekumire ku Jehova TV wamu ne JFM eiroboozi ery'eggulu direct. Amayina mukisa Moses Nagange nenda okwanirizaako abantu mwena mwena abali e Busoga, abali Idinda, Kamuli, abali Iganga, Luwuka, eyo na yona mbaniriza abali ebuyenda okusingira abantu bange abeeka balongo mu kwa Muteye. Nendo baniriza ku mwena mwena Kaineera tuyize okubanga twetwala mu maaso, okubanga tweyegeresa ebimu biki ebigemagana ku business nga ife abavubuka biki bye tuteekaire okola okubanga tujja mu maaso. Njagala okwanyiriza mwena mwena abali ku YouTube, abali ku Facebook, tubagala nnyo mwena mu Kristo Yesu. Mwebale kubanga mugyekumideko Jehova TV wamu ne JFM eddoboozi ly'eggulu. Amanya mukisa Moses Gegange nga ndi muweereza wa wano era nga ndi muvuka wano, nga ndi nange ndi muweereza nkola nga assistant entertainment mu kifo kino. Amen. Mukama tumwebaza olw'abavubuka bano mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Mbaniriza mwenna mmanyi nti kakati tuli wamu, tutandise okuteeka okumuvinga together, we are closing together etumuvingira wamu. Olwaleero omutwe gw'olwaleero gwe tugenda okutambulirako, jjukira tuli wansi wa adolescence, tuli ku mutwe omukulu
adolescence stage. Omuvubuka ono tumuyambye tutya mu biseera ebya adolescence ng'atandise okuvaayo. Enkulaakulana eri omuvubuka ono mu bya ssente eryetya. Twagala kuyamba muvubuka ono avuddeyo ng'atandika atya okutandika okukwata ku ssente. Tuzze tulaba ebintu ebyenjawulo ne tugamba nti okutandika bizinesi waliwo challenges nyingi nnyo ze tulina okuyitamu, ate waliwo ebintu bingi bye tulina okuteekako amaaso ne twetegereza ne tubeera nga tetunaba kutandika kupapa kugenda na byonna, naye tulina okusooka okutunula tukole ki, tulabe. Era twatunula ne tulaba nti waliwo planning, okulaba ekifo kyo kyennyini ky'ogenda okukozesa, okuwandiika ku pepa, okuteeka pulaani eyo ku pepa nga tonnatandika. Bw'oba ng'ogenda bweru kunoonya kapito oba wa, sooka omale okweteekateeka. Era luli twakoma tugamba nti bw'oba ng'oli bweru ng'olina akasente ko wagenze kukola oba otandise bizinesi okole, osobole okuba ng'ojjamu ku ssente ezigenda okutandika bizinesi yo, ng'ogamba kankole kino nziggyemu kapito tandike bizinesi. Tuwa ekyokulabirako eri omuntu ali ebweru. Netugamba nti bw'oba ng'oli bweru baako akawunti eri seefu gy'osobola okuteekako ssente n'otaziwa muntu, kubanga abantu balina ebizibu byabwe. Ajja zikozesa, tojja zimuggyako, ayinza okuba maama, ayinza okuba kojjaawo, ayinza okuba omuntu yenna. Naye bw'oba n'akawunti yo gy'oteekako ssente, w'oviireyo n'okomawo ssente zo zonna ozisanga nga ziri wamu, era awo wazitadde w'ozisanga, kijja kukutaasa bulungi nnyo. Era Namulindwa n'atugamba, yatuwa ekyokulabirako n'aga kyetaaga nga n'akawunti ogikwese, ng'okwesa ebikukwatako pa that moment bw'oba ng'olina ekiruubirirwa ky'onoonyezaamu ssente. Kaakati bw'atyo naye bwe yatugamba n'abeera ng'atambula wamu naffe. Twebaza Katonda, katugenda kweyongerayo. Olunaku lw'olwaleero twagala tukwate ku mutwe okugamba nti kyandibadde kirungi okwewola n'otandika bizinesi oba otunde ku bibyo. Nkwate ku byange bye mba ntunda, nja kutandika bizinesi naye neewole, ngendeko mu looni, ngendeko mu banka ziri wano ezisudiya, leetayo kino, tetugaba, tolina musingo, oleetayo bwoti n'okola bwoti. Waliwo bano abantu abamu abalina bu microfinance n'agamba tusobola okukuwola ssente n'okola bwoti ne bwoti. Okitegeera abantu abalinga abo mami eriyo ne bamoney lenders, bamoney lenders betujja kukuwola ssente olabe ng'otandika bizinesi. Kati bakusomera n'olabira ddala nga kyekyo. Kitegeera kati ekibuuzo kiri nti oyagala kutandika bizinesi muvubuka kubanga ovaayo, oyina future, oyina ky'otunuulidde okubeera okukola, naye ogamba ntandise ntya, ngende nfune looni, oba si kyo ogamba ngende ntunda ettaka byennina nditunde ntandike bizinesi. Ettaka lya kitange lye bandekera, nasikira ettaka, oba nina ebintu mu nnyumba yange bye mbadde neegulira mbitunde, nsigali oba enju ngitunde, yonna ntandike bizinesi. busukurini bwange bwonna byonna mbitunde. Kibuuzo kiri very tricky nnyo, era mmanyi nti waliwo abagenda okutambula wamu naffe, tukwatagane okubeera nga tulina gwe tuyamba. Kitegeera ye nga tetujja kumuyamba mu linnya erya Mukama waffe Yesu asinga byonna. Okitegeera Namulindwa Ruth yayingiddewo dda. Praise God dear. Weebale kujja mukwano Ruth, weebale nnyo. Tuli wamu tumuvingira wamu mu linnya erya Yesu. Omutwe ndowooza oguwulidde olwaleero gwe tuyina. Kyandibadde kirungi okwewola otandike bizinesi oba otunde ku bibyo, ogambe kantunde nze byennina bye bampa bye nasikira eby'omu famire byaki, sobole okutandika bizinesi. Ekyo kyekibuuzo kye tulina, kye tugenda otandika nakyo. Sigenda tandika n'ono omusajja omusoga olwaleero, kantandike n'oli asembayo mulinnya erya Mukama waffe Yesu. Njagala mukulu Daani, ekibuuzo kigamba kyandibadde kirungi okutandika bizinesi nga neewoze, ngende mu banka, ngende mu microfinance, ngende mu baloni givers, bano abawa loans bampe ntandikewo bizinesi yange, oba ngende ntunde bye nnina mu kyalo oba ekintu kyonna kye mba ntunda ntandike nkole ntya. Njagala tubeeko gwe tuyamba. Thank you so much for giving me this opportunity. So actually I'm going to talk about two aspects. To a person who is to start up a business or a person who has already started. So I would like to talk about first a person who has already started a business and it is already established or in place. So getting a loan, it will not be bad as long as you are able to pay. So
I would advise that kind of a person if he is having a business that is already established, but is lacking some capital, so some Capital. something, yeah. Completely it doesn't have. Yeah. Let's start with the person. It doesn't have anything. I'm coming to even that. a I'm coming to that. Let me business. start with Okay. I'm starting with a person who's having a business that Is is having already a business. that is already established. Okay. So you can go and get a loan as long as you are able to pay back. So I would advise that a person to first look and into his business to see exactly what is lacking, and before he goes to get that loan, he first calculates how actually he's going to pay it and which kind of products that are missing into his business, so that by the time you go to borrow the money from the bank, you know the kind of products you're going to buy and how really you're going to be earning out of it, and how you're going to really be able to pay back. The movement of your business. Yeah, the movement How of your does business. it move? And actually which kind of products are on demand. On demand. Yeah, on demand. So which actually by the time you go to borrow money in the bank, you'll be you have to be sure the kind of products you're going to buy, and actually how really you're going to be able to earn out of them, and how much profits are you going to be getting, and how are you going to be able to take back the money that will be demanded from you from the bank. So that is the person who is already having a business with him. But to a person who is starting up a business, yes. So to this person who is starting up a business, so it is not advisable for a person to go borrow money from the bank when you're starting a business. Actually, you may think that it will work out. You borrow that money, but in the course of the journey, the business fails. Praise the name of Jesus. Yes. So you fail to pay the bank. So most of the time, actually, these people are put in prison if you fail to pay the bank. They are put in prison. Yeah, you put in prison. They request In prison. How do you call it? Omusingo. Collateral security. Security. The collateral security. They request for security. They request for the collateral security. This is an asset or any property that you can give in case you fail to pay the bank. So they will have to confiscate that property or that asset. So that is the collateral security. But as I've been saying, that for a person who is starting up a business, that you've not been having any business or what, it's not advisable to go borrow money from the bank that you start up a business, because it may fail to work out and you may face the dangers. Either they will confiscate your property or your asset, or they will put you in prison. So I will not advise you to borrow money. But for a person who is already having a business that is already established, so it is advisable you can go to get that money as long as you've calculated well your movement, the movement of your business. Thank you. That's the advice that Dan is giving us. He's saying that before you go and borrow that money, first see if you have a business. He started with someone who has a business. If you have a business established already, go get some money according to the movement of your business. That's the amount of money you should get. If your movement does not move well, your business does not move well, please at least first wait. Is that what I should say? At least you should wait to get that money. Otherwise you'll end up in prison, which we don't want. Oh, they will take your properties. Yes, they can take your asset. Ngende n'omusajja omusoga. Kakati mukulu mukisa. Ogamba otya. Neewole ntandike business. Waliwo abeewola bamirundi abawola abantu bali ready. Oli alina ssente ze awola. Olina ky'oteekayo ye ng'akuwa. Akugambanga bweri tyoteekamu amagoba bwe gati. Kitegeera nze nkuwa ssente ne bw'ŋŋamba nti ozuukuse ku makya 12 ku basimu. Halo, ndi wano jangu no ne ssente abo gye bali. Waliwo banks ez'enjawulo ziguddewo zigaba ssente looni. Yagala ssente kola business. Business loan gye ziri. Ng'ogenda ate waliwo agamba nti ssente zange kino ekintu kyange nsobola okukitunda n'enkola ki n'enfunamu kapito. Ky'amazima oba kyabwenkanya omuntu okuwola ssente. Kyandibadde kirungi omuntu yeewole ssente atandike bizinesi oba atunde bibye. Ekyo kyekibuuzo. Gw'ogamba otya yeewole oba atunde ku bintu bye. Alina ekibuuzo agatandika bizinesi emusobedde. Neyanze nnyo neyanzike. Akabuuzo kali bit tricky. Naye ate tujja kamenyaamenya mpola. Kansooke n'omuntu atalina.
yes atanna capital. Mm. Nze kyenyinza okugamba kiri kimu. Ekibuzo kiri nti nandibadde mutuufu okugenda okwewola ssente nga ntandika butandisi business oba njiraanindako girolindako nga ntandike n'omuntu atalina kyakola atalina capital. First of all, capital gwe mutwe gwaffe. Era capital gwe mutwe ogugunga gwe ng'omuntu. Capital otambula nayo. Aha, otambula naye buli gy'olaga. Ye capital. Kubanga eyo ye gundi ye center ekuwa buli kimu ky'olowoozezza. Capital yo yalina weegambira magezi beera muganda wange. Aha. Capital yo weekuwabya kyotegeeza ogenda kusibwa. Capital yo bwebeera nga nkyankalamu. So gamba sebo capital yo eno gye weetiise bweba nga nkyankalamu bulungi wakakana olowoozezza byakukusiba ogwa saidi eri ekutwala okusiba. So capital yo bwebanga erowooza nnyo kiba kitegeeza nti n'ogenda kayitako. Ogenda kayitako bwebeerowooza magezi. Amagezi. Awo weetaagawo Mwoyo Mutukuvu okuyambako. Sigago gokka wabula n'ag'Omwoyo Mutukuvu mu business tugeetaaga. Kati n'aligambye ekitegeeza before nga sinagenda kugenda wala nsooke mbuuze magezi ono kapito wange ono nkole ntya. Yes. Waliwo ekyandikibwa kikino katugendeko mu kyamateeka nsonyiwa mpulidde nga kinsindiikiriza ogendayo katugendeko mu kyamateeka 15:6 tulabe. Kyamateeka tusomero olabyewaawo mukulu Ddaani. 15 15 and verses 6. 6 It says that the Lord your God will bless you as he has promised. You will lend money to many nations, but will never need to borrow. Kitegedde. You will rule many nations, but they will not rule over you. Kitegedde. Ekitegeeza ti Katonda yakitegeka kuva lubereberye ti agenda kutuwa omukisa. Bw'obanga yakuwa kapiteeno yamanya nti ajja kuwa omukisa. Twewolenga. Wabula oyagala okugamba. Fotu ne tebaatuwolenga. Wabula fo tugenda okuwolanga amawanga. Balema okututeekako olukongolo. Banka ekuteekako olukongolo buli kikyo kyonna n'ekiringiriza n'eringiriza ebyennyumba n'eziwanika kagagamba aganene ebiswaza Katondawo. Bannange okugamba ne gufuuwako n'oba bagufuuyisa ki oba property for bank okugamba ogunene ku gate on sale. On sale property for sale. Bannange. So nze kyenyinza okugamba nti omuntu atandika business nze sikuwagira kwewola ng'otandika. Yes. Akataawo ogundi eri nti nkoze ntya ekibuzo kiri nti nkoze ntya kuba njagala capital. Njagala kutandika business. Kituufu. So kyenyinza okugamba olunaku lwale tuli abavubuka ab'enjawulo. Abavubuka abakulidde mu gundi mu embeera ey'enjawulo. Abavubuka abakulidde mu byalo eby'enjawulo. Abavubuka abali mu byenfuna eby'enjawulo. Kati oyinza okubeera eyo ng'olinayo akatono k'olina. Ng'olinayo akatono k'olina. Kyenyinza okugamba kyekiri wakozesa akatono k'olina. Kozesa akatono k'olina okusinga ate okugenda okwewola. Kozesa ky'olina okusinga okugenda okwewola. N'aligambye endowooza senga obadde olinayo relative yenna asobola okukwatirako for the beginning. Ate nolengera kati bwe mbanga nina owooluganda lwange sigenze mu bali nina wa luganda lwange relative ne mugamba munange mpola ssente ondaba bwe nkuleeta nkulina ne mugamba nti mpola ssente ngende ntandike business wange wa luganda tagenda kunteeka ku pressure tagenda kukola ki tagenda kuzinsaba mangu ajja kumpa obudde mpola kwegane wezi bazimbuza anyigira kuliizo nanga yekale tulinde omwaka oguddako
kitegeera kakati ate oyo nze ku lwange kyenyinza okugamba kyekino tekyandibadde kirungi si kirungi kubanga n'akuwa ssente ezo tomanyi biki byalowooza tomanyi kigendererwa lwaki akuwadde ssente ezo. Yes. Ayinza okuba nga omusabye ssente n'agamba sooka olindeko ngenda zinoonya naye azikoleddeko ki. Omanyi luli nakugamba nti tulina abantu babiri. Oyinza okuba ne mukwano gwo boolugandawo ng'akwagala naye ng'ate takwagaliza. Bintu ebyanjawulo. Nze okukwagala nyinza okukwagala naye ng'ate sikwagaliza. Eryo bantu bangi leero bayinza okulaga nti nno bakwagala nnyo naye nga tebakwagaliza. Kati okutegeera nti omuntu akwagala naye ng'ate takwagaliza tegeera akasuccess akatono k'otuuseeko akachievement akatono k'ofunye. Nze olunaku lwaleero kyenyinza okugamba kiri kimu nti bw'obanga olinayo akatebe mu nnyuuyo nga kasobola okuvaamu emitwalo 10 oba 15 katunde otandike n'ekikyo ekitaliiko pressure nga teri agenda kukikusaba newankubadde nga bikuttemuko teri agenda kugamba nti munnaye akasente kange naye ate mukulu mukisa ssebo kakati ate bw'abanga ataddeyo kyapa tolabanga kinene nnyo tebuddeyo basi sikafiiridde nedda nze sikugamba oba kyapa ekyapa kireke ekyapa kireke ngamba nga nina eryange kubanga ekyobugagga ekikyasinze ku nsi kuno ttaka yogedde bulungi. Yes. Kubanga newankubadde nga leero ng'otunze agundi sofa set zo mu nnyumba tukatugeze bizinensi n'ekubwa ettaka lyo gyeriri odduka n'olima so kyenyinza okugamba nti olunaku lwaleero sitaata yenna alinga nze tekyandibadde kyamagezi nnyo kugenda kwewola wabula kyandibadde kyamagezi nnyo n'otunda ku katono k'olina n'otandika bizinesi kubanga teri yagenda kuteeka ku pressure nti munnaye sente zange nzaagala bikuttemu Yesu bikuttemu naye ate gwe kennyini gwamanyi nti bikuttemu gwamanyi nti bitaddemu mu nnyumba yo batoyina ntebe si kikulu ndikubanga entebe wazituna ng'omanyi ojja kuddamu bw'ona ofuna ssente ogenda kuddamu ogula sofa kakati olwokifo ky'okwewola otandike bizinesi eno kukozesa ekikyo weebale nnyo weebale eddala kakati naye atugambe ndowooza owulidde mukwano gwange mu kifo ky'okutambula ogende weewole ssente ewa omuntu yenna akuteeke ku pressure waliwo abadde ayogera ekyandiko walimu ekyawundikibwa ekinzijidde nti Ibulayimu bwe yatuuka wesekemu n'abantu baawe bamwaniriza ne baagala omuwa ebintu balwana olutalo ne bawangula bwe yalwana n'awangula ne baagala okumuwa ebintu n'alyoka abagamba temumpa kintu na kimu mulemu okwenyumiriza nti gwe mwannyambye kubanga olaba omuntu ono nti ayinza okukuyamba n'akuwa ssente naye with time ajagamba oyo nze namuyamba ne wano ng'asiraanya aweddeyo nakyo weekiri okujjako nga munanga omuntu w'oyo mwesigwa nga tajja kukulangira okitegeera ate n'ekirala ate abo be basinga obutono si bangi nnyo si bangi weba nti 100% eri 2% abatalangira ate kaakati n'ekirala bw'obanga olina ettaka ne bw'obanga tosoose kutunda okujjako osobola okugenda n'olima ennaku zino okulima kulimu ssente nnyo n'amaanyi kati abantu okulima kulimu ssente oteekawo emiti gy'emmwanyi n'omanya nti ebbanga bwerityo emmwanyi zange ngenda kunoga ate nno kyenalaba ndooza emmwanyi kyekintu kale eyinza okulwawo naye ate baleeseyo ezanguwa yanguwa okukula amangu kale bw'obwanga onoze omuti gusigalawo buli sizoni oba ojja kunoga ebeera nga investment etaggwawo kitegeera bw'onoga n'oyanika n'otwala n'otunda n'ojjamu ku ssente oba n'otunda ebikula amangu waliwo ebikula amangu pepa greens bijanjalo kasooli n'olima season zino gagenda kulima season zange nga 3 kati mami n'ekirala nti omuntu oyo wabanga alimye ateekeddwa okubeera ne connection omanyi mu kyalo gye tubeera ebintu bibeera bya layisi n'ateekeddwa okufuna connection singa nga baalimye ekintu kye asobola okufuna ali eno mu kibuga katugeze muntu osobola okugenda munaye n'omugamba munaye mbadde nsaba ontambuzeeko kituufu simanyi obwino simanyi nakasero naye nsaba ontambuzeeko mu kutambuza okwo kwakutambuzizza naawe ofunire emikwano wosabire ennamba ez'abantu eziyinza okuyamba yes obanga product ye gy'oleese oba katugeze olimye carrot yes funa abasuubuzi ba carrot
okuva mu Owino okuva e Nakasero. Ekitegeeza ate kaakati bwe ŋŋenda nga nti ku makya basobola ku makya bwe mba nga ŋŋenze ku makya ne mbayitaayita mu kaawo ne mbagamba nti nina bwe nti waneesooka ne ndaba price eri ku katale. Okumanya price nakyo kikulu nnyo n'amaanyi. Kubanga namba esooka abantu abali mu bizinesi kasita tosooka kukola business survey ogenda kugwa mu katimba akabi ogulabe ng'ogudde mu loosi enzibu ogwe mu kinnya gy'otasobola kuva. Okitegeera ti sooka omale okunoonya kola business survey ku prices z'ebintu bino nga tonnaba kubisaawo. Genda onoonye kaloti ozirimye nga mukulu Mukisa bw'agambye ozirimye. Gendayo onoonye kuba n'abasuubula ku makya weewa obudde gendayo balabe baana naddala ab'emmotoka luno ab'emmotoka kusobola okwogera naye mpolampola mugaa naye omuntu bw'aba nga atandise bizinesi bweti ne bweti ku kino ne kino ayinza kukola atya. Buuza ku magezi kati bo bajja kukola kino kitunda kino kikola ate bw'omala okukirima osobola okubeera ng'ofunye contacts ngono bw'agambye ne mu bantu n'ebifo ki mwogenda okutunda ebintu ebyo. Ate munnange n'ekirala Google yajja tegeera kati mulimu obutale obumu bwe bateekako obutunda ebyokulya obutunda ki osobola okweranga n'okuba omuli ennimiro y'ebifaananyi n'ogiraga ku vidiyo ennimiro yange etunda bwebiti bwebiti ne bwebiti. Munnange oyinza okulaba ng'abaguzi bakoze eki mufo ky'okwogera kasasiro okubeera kuli ku Facebook n'oyogererako ebitagasa kisingako waakiri olangireko bizinesi aho ojja kuba ng'osobola okukolako ssente ezigenda okukuyamba mu linnya erya Mukama waffe Yesu asinga ebintu byonna. Si kyo mikwano tukyali neewole seewola mukulu Daani ozzeemu n'otugamba nti otugambye wali eri ti bw'aba atandika bizinesi asooka amala okutunuulira bizinesi ye. Kaakati bwe mba nga siina bizinesi oyo atalina kompulitiri omugamba otya? It is what actually I've been coming to. Actually, this person who is not having a business and is interested actually to start up. So what I would advise this person, it is to first look for a job, because actually Mr. Mukisa has been saying that your head is your capital, your mind is your capital. Your head is your capital. God created you with the capital. So of which actually you yourself, you are the capital. So of which actually there are jobs that do not need you to borrow money or what, and you just need to go there, because there are many people who need labor, just labor. So you go and find a job. For example, you can go out and dig for someone. You can go. The people who are qualified, they can go for teaching ask for teaching in schools. So of which actually they are paying monthly. Monthly. For That example, means, first way done. You're saying instead that person should go to schools and teach. No, should get any other job that is because people need labor. Need labor. Labor does not need to borrow. Not only schools, it can be you can go to the people who need actually to assist goods. them. You carry goods? No, it is carrying goods. The people who need them to call for them, the customers. You understand? The people who need to help them. Yeah. You understand? Kisinziira engeri gy'okozeemu olunaku lugenze lutya. Okay. So for example, it can be that for a month they are paying you 300. A month? A month. 300? 300. These people have money. Yeah, people have money. These ones who 300. Who sing for clothes? Yeah, 300. 300? 300. Rich people. So, don't minimize jobs. When you Just get underlook jobs. when you get this money, so try to invest it in things you see that will bring you money. For example, like rearing birds, chicken. You're rearing birds. Yeah, you start buying your chicken. They are rabbits also. You build a temporary house. You buy the iron sheets. You buy the poles and build a temporary house. A temporary. You put in your chicken. So which actually, when you work at least for a year, won't you have actually a number of birds with you? Oh yes. So there's investing it in agriculture. So for example, you can buy seeds for maize. So you have got actually a certain plot of land. So you go, or perhaps you do not have, you go ask for someone to assist you with the land. You buy the seeds for it can be for maize, it can be for cassava, the poles for cassava. You plant them. So actually, by the end of a certain period of time, you will have a plenty of
things to sell on the market. Okay. So of which actually this is the beginning for a person who does not have actually can utilize that kind of knowledge in order to get himself out. So actually, if you need actually to more invest in that business, then you can go and borrow because you already have something that is already established. Because you already have a what? A place with that your can bat. help you to Yeah. like a, what? How can I call it? A surety can give you a hand out in problems. Can give you a hand out in problems. You've got already have a house of chicken. So of which actually you can go and ask the bank for sure. I've already established my business. I want to buy more bats. So I need this amount of money. Of which actually you started by yourself, but now you just need to just invest. So you can go and borrow. They can help you so that you can enhance your business. Okay. So that's what I think for a person who did not have money can do in order to get himself out of poverty. Okay, thank you. Waneno nako wano ndi ku Facebook, ku YouTube ndabako flazi ya mukwano gwange mwebale mukwano yani kababito flazi ya mukwano gwange webale kutwagala iye munaituweereza tuyina okutandika business ate tuberenga tufunamu bintu bingi nnyo ebitulemesezaamu nange okufuna business kukola business neziyitamu ate ne batukwata ate business eyo otadde ettaka lyo otaddeyo ebibyo osigaliddewo mu bbanga ebintu ebyo tubikooye naye tukiriza Katonda olw'omuvubuka mu linnya erya Yesu. Mami agamba mami webale nnyo tukwebaza natukubira ne mu bugalo munange webale kutusabira tewe tufollowinga mu linnya erya Mukama waffe Yesu n'abalala gye bali ndabakobana bambi muli eyo mutulaba bunti ali mu bukoone eyo naye nga mutufollowinga mu linnya erya Mukama waffe Yesu mu linnya lya Yesu. Kale webale nnyo mwebalire ddala tukyagenda mu maaso. Atugambye mukulu Dani oyo n'agamba nti kisingako okusinga okukola bino bubanga toyina no gendako mu wino beetika emigugu. Agambye nti abo abeetika emigugu oba abayimba engoye abo abayimba omwezi mubafuna $3,000 kati bw'oba ofuna 3 omwezi ng'oyimba ngoye ozikwata bulungi ate tolya kivubi tolya kivubi okitegeera n'olya amagi n'olya Rolex n'olya ekifi ky'enkoko n'olya biki olunaku lumu ne wekanga ng'olidde $1,000 kitegeera oba ng'olidde $2,200 gwonna ogwekulizaamu mu lubuto ate osasula renti ate osasula ki ogenda okwekkana $3,000 ng'ogameguleddeko $40 malamba 3 ziyise ne muzizo z'olina okuba ng'ofuna kati oyingidde 4 gonna mabanja n'olyoka osasula 3 gofunye n'ogasasula mu bbanja ate n'osigala nga era bakyakubanja 10 okitegeera naye nga walyandye ebintu ebyo si birungi beera n'okukekkereza. Agambye osobola okufuna ssente bw'obufuna obusente zimba akayumba k'enkoko akatono funayo enkoko ate manyi waliwo batundayo n'enkoko zino ezikuzeekuzeemuuko ezikuzeemu bali abatamanyi kuzikuza abataagala kuzikulwa nazo yazijja eno mu brode wansi nezikulakulamu nazisooli nazitunda. Kakati gwe bw'ozaba oli ali mu kuzitunda zigule gula ozongeremu emmere katono nnyo n'ebiriisa ojja kulaba enkoko eyo ng'ekuze bulungi. Waliwo abantu bangi nnyo abayigiriza naddala bano abalunzi b'enkoko abalina companies ennene batendeka abantu okubeera nga bakola ki basobola okuraisinga enkoko ezo zikula ate ne baba nga bakufunira akatale k'enkoko ezo bwe ziba nga nnyingi oba ng'oli mu sizoni y'ennaku enkulu bazikugulako munene ne bazitwala obeera ng'ofunye akasente ako n'oyongerako enkoko endala neefuuka bizinesi y'amaanyi ng'ekukolera ssente eziwera. Bw'oyagala okuteekawo bizinesi ey'edduuka ng'osobolera ddala. Bizinesi ey'edduuka si ye bizinesi yokka mukulu mukisa bizinesi ey'edduuka okugulawo edduuka ku kkubo wali dduuka lya masimu dduuka lya ngoye dduuka lya ngatto dduuka lya ye bizinesi yokka mwenyinza okufuna ssente si eyo yokka bizinesi ki endala zensobola okukola nendaba ne bwe sikoze edduuka naye nga nsobola okugyamu ssente naye nga bizinesi personal bizinesi nga yange kati mami eryonze ebintu ebimu bye nayingira wano mu kibuga nga simanyi naye by process okugenda nga neekwata ku bantu nina ebintu bingi binayiga. Okusookera ddala twalinga muno n'omuwala nga bamuyita Winnie kati yagendako mu kyaki endala naye omuwala yali akola empapula baziyita photo bags zino paper bag not paper bag photo bag yetya
yeno gye bateekamu ebifaananyi. Yes. Okay. Yes. Bate manyi yonna bagiyita paper bag. Nedda. Zirinamu enjawulo. Ebyanjawulo. Nze mbadde manyi buli ke bakolanga bwe katyo konna bakayita paper bag. Nedda. They are photo bags. Photo bags ne paper bag. Yes. Byanjawulo. Photo bag baziteeka mu bifaananyi. Baziteeka mu bifaananyi. Then paper bag bateeka mu byakulya. Yes. Kati gundi ebintu ebyo nekwata ku wini nanjigiriza ne business teetaaga gundi teetaaga capital ya $5,000. Teetaaga capital toweze 5. Yadde ne wobeera n'ogumu ekitundu osobola okukola. It's all about looking for market. Ekitegeeza paper bag zino, photo bag zino. Kati wulira mami. Gundi ezo kilo ku kutandika kati nga mu biseera bya Christmas season ebeera ya 1,200. Ogula empapula heap of papers. Nyinza zijjawa. Mowino. Osobola zijja mowino, osobola zijja ku NASA. Yes. Ekitegeeza naye ate ne bwe mbanga ngeze ndowooza kuba nezino ezikuba empapula z'amawulire. Eriyo na zino gundi receipts z'amasomero. Companies. Kuba byebyo. Bye bakuba. Yes, bugatiriza nojjayo novaayo n'akantu. Kati gundi ewe natandikira, we nayigira byali kilo yali ya 8. Naye nga bw'okola kilo nga 2 zisende meka abasoma mathematics 8. Ani asoma maths Kudani oba Ruth ono yasoma. Kyemanyi gwe gumu akakaaga oba gwe gumu akakaaga. Fazia oba yasoma. Abo be bayita mathematics. Kati gundi eno photo bags zino it's all about looking for the market. Egenda mu bifo bakubira ebifaananyi. Okusinga twagendanga ku bagita William Street. William Street eyo. Notambula. Kola paper bags, photo bags zo. Otambule nazo ne copy. Ogende ng'olaga ku muntu nti munnaye nkola photo bags. Zizino. Onaasobola okungulako. Kubanga photo bags enene F4 kuba zirimu ebika eriyo F4 ez'ekifaananyi ekinene. Zibeera gundi 10. Paaka ebeera mu meka 10. No pack ebeera mu gundi photo bags ezo 10. Buli paaka. Okusinzira different sizes. No, it's the same size. Weba nti F4 eteekeddwa okubeera mu gundi 10 photo bags 10. F4 yerwaye buno obutidi buno. No, F4 yeno gundi ekitwala ekifaananyi ekinene bino ebifaananyi ebinene. Nga bakuba ndi mulamba nandi munene. Katugeze bibateeka mu flame. Ziteekeddwa okubeera gundi 10. Photo bags 10. Naye we zibeera nti ziri bundles ziteekeddwa okubeera bundle 10 n'ofuna $5,000. Bundle 10 $5,000. Naye oyinza okukozesa kilo nga 10 z'ennusu 8. N'ofuna mu hip n'ofuna mu gundi bundles 10 $5,000. Naye ng'okozesa nusu 8. Kwegamba ku 8 ako. Amagoba gasene. 8 ate waliyo gamu. No, gamu kawunga ka muwogo. Kawunga ka muwogo afu ya mmeka. Katugeze afu ya 10. Ne watu ena sente okazo uwo. Yes. Wabaka wano musekula. Akishe osobola ogenda ku dduka ne weewola just 10 sigundi bagenda kutwala kusiba. 10 sente ntono. Yes. Ne weewola gundi akawunga ka muwogo n'otandika okusiba ebintu. At the all of the kigenda week egenda okugwako ng'onayo kisinzira ku speed. By the speed yo matters. Speed bw'oba okola mpola kati banabe bakambulira naye bakanagolola n'ebigere. Omanyi anywa ku caayi n'addayo mu photo bag ziba zikulemye. Eriyo mami liquid soap. Liquid soap ekinene nnyo ziba $5,000 ogula gundi chemicals. Teziweza $10,000. Ebyo nabyo mumanyi obikola. Eriyo gundi ebitabo beerako expensive mu. Beeramu expensive mu kubanga box ya $15,000. Nkyajjukira biri eri naye simanyi kati. Yes, kubanga yeyo seasonal business. Yes. Okitegeera kati zino ze businesses ezimu nga toksiga nti odiringira mu dduuka. Ate tekyetaaga kusoma nnyo. Amanyi abantu abasinga bagamba muze saasoma. Kati sokoleke okola photo bag kyetaaga experience ya myaka emeka.
ne bw'obanga tewasoma Aha. ate okufuna akawunga kange wali eri nengenda wali kunasa nefuna empapula zange pozi kunzikiriza okuzisala ozisala oti ate pima pozi ako kitegeeza ofunayo omuntu amanyi nakuyigiriza okusala mu paper bag kuba nzijukira waneeno abavubuka wane waffe tubadde nga tubabatendeka okukola paper bag ezo ne photo bags babayigiriza baali batuyigirizamuko waneeno ate era babayigiriza n'ebitabo ne liquid soap kati ebintu ebyo zimu one of the businesses ezisobola okuyamba omuntu okubanga asobola atana watandikira n'owulira oyagala kukola ki oyagala kutandika oyagala kuyiga kati ebintu bino bw'obanga oyagala biyiga nga tuli wala wane ewaffe osobola okujja we have people abantu abamanyi ebintu bino abasobola okukulaba nga bakusomesa bavubuka banno ne babeera nga bakuyigiriza okukola ebintu bino ate ne bw'obanga waliwo ekifo wonna wola be babiyigiriza osobola okugenda n'oyiga tuli ku muvubuka otandise otya okulaba ng'okola okufuna ku kasente mu kifo ky'okwewola wakiriyiya osobola okufuna akasente akakuyamba Ruth wuna akomyewo I like what I'm seeing kiki kyolaba gwe Ruth amina ani ono agamba Hope Mariam Mariam bambi mbadde confuse Hope what I'm seeing kiki kyolaba mukwano gye tulimu ne tukwagala nnyo Katonda atukola obulungi obutali butono kino kyekyo Katonda afa atukola obulungi mu linnya lya Yesu ne Ruth wuno naye akomyewo agamba it is good to start with a small you have naye awa amagezi agamba kikulu nnyo okutandika n'ekyo ky'okola ki ky'oyina instead of okwewola ne bakutwala ng'odduka bakutwala odduka sente ziganye ebintu bikwata kintu kyewabala ekyo nekitabala bulungi ekigaana okuyitamu kati mami nzikiriza mpiseewo kano nga tonalowooza ku kwewola kati ngenze ku muntu alina business alina business nga tonalowooza ku kwewola kapito yo ndowooza abakuwadde bulungi twagambye kapito yaffe gwe mutwe yes kati asookerako ddala Katonda yakutonda n'omutwe gwo kirabye yakuwa amagezi ate era Bayibuli eddamu neeyogera mu lubereberye essuula emu olunyiri olw'26 awo 27 awo nokkirira ti Mukama yatutonda mu kifaananyi kye mu kifaananyi kye muyatonda omusajja n'omukazi tugule kati bw'aba yatonda mu kifaananyi kye Katonda affe mugagga Katonda affe mugezi Katonda affe akola byonna tinaatuwa amagezi okufuga byonna ani ekyawandiikibwa ekyo tusomewo baleme okugamba tukibuusiza mu bbanga byokka enzireyo wa musajja mu kisono tweyongereyo bambi nziramu mbatumira mukwano Mariamu swetaati nkutumidde nnyo mukwano otiyo singi munaye kyekyo mwebale tufolowinga mukwano bali twagala nange mbaagala nnyo mu linnya lya Yesu Omukama Ruth naye era tukwagala nnyo Faaziya naye twamulabye tumwagala nnyo n'abalala abatulaba eyo tubaagala nnyo mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaalesi tusomereko soma twagala lubereberye eyo 26 mukulu mu kisono nga bwe yeeyongerayo olabyewo Genesis chapter 1 and verses 26 it says that then God said let us make people in our image to be like ourselves. Bible egamba let's make people let's make man they will be master over all life the fish in the sea the birds in the sky and all livestock and wild animals and all animals. Ekitegeeza Katonda yatonda omuntu mu kifaananyi kye afuge byonna tewali asobola kufuga kintu okujjako nga amwadde amagezi kapito kyoyogeddeko kayinza okuba nga akatwe katono nnyo n'oyo kapito munene nnyo naye magezi mangi ate ab'ekiwala atanuza bo balina mangi ate abasukulumu zavaawo tugende mu maaso kati mami ngenze ku muntu alina bizinensi ye bintu ki by'osobola okusooka okutunulira oba bibuuzo ki bye bino bintu wammanga oba bye bino ebibuuzo wammanga by'onosooka okwebuuza nga tonagenda for the loan yes nga tonagenda wa antiwo nga tonagenda wa muntu yenna bye bino ebibuuzo by'onosooka okwebuuza ekibuuzo ekisooka lwaki neewola yes omanyi nga eri abantu bangi nnyo abagenda ne bagamba nti no njagala kwewola
kansuubire nti Hope Mariam awandiise. Yes. Wandiika munnange ebintu bino biteekeko awo ebbali olaba nange mpandiika munnange mbiteekeko awo ebbali kikyoyina tandika n'ekyo kyoyina ogambe tandike neki ekikyoyina kikyolina naye nga tonagenda kwewoola mu bizinesi yeeyo ntonotono oba mu bizinesi yeeyo nene gy'oyagala okugaziya sooka weebuuza ekibuuzo kino lwaki neewoola bizinesi yange njiina neewoola lwaki nsonga ki ennyo nsonga ki ennyo endeetera neewole ng'ate nina mu bizinesi yange yes ansa neweddamu nti njagala kwongera mu bizinesi yange naye lwaki nandigyongeddemu olina okuba n'ebibuuzo by'olina okutta yes lwaki nandigyongeddemu bwe njirekera wano tesobola kunkolera lwaki weewoola ogenda okulaba nga bizinesi eggwawo osigaza bumaso na miguwa ebibokisi bye bisinga n'ebikebe ebiweddemu bannange ekyo kiruma emiguwa gyewujjira ku luggi bweki n'obumaso okasigaza n'emirawo kituufu emiguwa zeewuba naye n'ekirala ekibuuzo ekyokubiri neewoola ssente mmeka ekibuuzo ekisose lwaki neewoola ekibuuzo ekyokubiri neewoola ssente mmeka yes kubanga ebiseera ebisinga oyinza okwewola essente ntono nnyo ate ezitagenda sobola kwongera ku bizinesi yo oba ate oyinza okwewola essente nnyingi nnyo ezigenda okumaliza nga ate zisse bizinesi yo bintu bikulu nnyo ate byanjawulo gamba nga weewoza ekinene kyoteetaaga yes oyinza okwewola ekinene nnyo bizinesi yo kyetasobola ate kuzzaayo kisoboka nga nina edduuka sibipakiramu waakiri ekituufu n'edduuka bintu obireese naye bameka abakugulako kyogamba nga tosobola kusasula ssente ezo kituufu kapito awo wakolera ate oyinza okujjayo otaddeyo miliyoni 5 bw'ozitunuulira edduuka liri mu Katanga ate akati miliyoni 5 bw'oziteekawo bali bakuwadde mu bbanga lya bakuwadde myezi emeka myezi 6 katugeze myezi 6 ku mwaka miliyoni 5 abasinga ne batera kugamba myezi ezo za 3 lwa myezi 4 kuza 6 batono nnyo n'abatuuka mu 6 eyo okujjako bino ebibiina ebinene ebya microfinance naye bano baloni bano myezi 3 ate n'omusingo gw'owaddeyo gumataringa kubanga togenda waayo musingo gwa bukadde 2 olowooze muno bagenda kuwa 5 how comes kati kubanga leka mbabuulire kakati ate enziramu n'eŋŋamba Ruth kyayogedde nti tunda ku kikyo yakabeera kale kubanga ate ngamba nti ate musingo nina kusinga nnyingi kati miliyoni 5 ate bagende baŋŋambe ntwaleyo ettaka lyange baŋŋambye oba akamotoka nakasikira oba akamotoka kange kaako nkasondedde ebbanga ngenda nkasusulako kitundu ate baŋŋambye leeta kaadi ya pikipiki oba eyaki okiteekeyo bizinesi eganya okukola ekintu kyange olaba bakitwala mbiiremu awo bizinesi efe nzire mu bbanga bebana bagenda ebweru n'aleka ng'atunze byonna afune sente ezimutwala Bulaaya n'atuuka eyo ebweru ekitundu ekigaana embeera neeremerera bamutika ku nyonyi bamukomyawo ttaka n'ennyumba yaleka abitunze olaba tofaanana omuntu afaanana bw'atyo God forbid ze kugambe ndowooza ntandike ne kyennina ekitono nemu okubanga okusinga ate bw'onaagenda ku kinene ate kinaleeta emiwunyo ekinaleeta ebizibu mukulu Dani njagala oyogereko tugenda kumaliriza yogera obugambo bwe obusembayo ng'ate era butono ddala kuba tugenda kumaliriza tusobole okubanga tuggalawo tutera kutandikirawo kubanga tulabye si kirungi okwewola ng'otandika bizinensi kozesa n'ekyo ekintu ky'oyina ate ne ntugamba bw'obanga oyina bizinensi nga tonneewola sooka otunula olabe ku byogenda okukozesa byogenda okwewola ddala mu butuufu onoobitunda sente ezo onokkiriza ddala okutandika n'ekyo ate era n'omalako n'osasula mu budde tuleme okusuubiza ate ne tutasasula kitegeera ne tuleme okusuubiza ate ne tutasasula kati mukulu Dani njagala osembeyo n'obigambo ebitonotono nga tugenda okusiibula abantu baffe abali eyo mu linnya erya Yesu saagala olwewo mpola mangu olw'obudde remarkably as I wind up. So I would love to emphasize on to the person who is already having an established business. So this kind of a person actually, before he borrows money, all
he needs to borrow money from the bank. So he needs to look at an increase in on demand. Because actually most of the time, actually, according to the environment you are living, mostly actually there are increase in demand. The kind of products that are so much needed into the society, but you do not have them right with you in your shop. So which actually requires you to go and ask for a loan. So of which actually this has to be caused by an increase on demand. So of which actually you are unable to accumulate this capital in order to buy these products, and yet actually they are so much on demand. So of which actually this requires you to go and ask for a loan in order to buy these products accordingly, because actually there is a high demand on the market. So of which actually this is what enforces us to go ask for a loan because of an increase on demand. Yeah. Knowing that you'll take back what you have borrowed. And yet you are not able to accumulate that capital in the available business with you. Okay, wano ninawo Fazia agamba kituufu si kirungi okwewola, wamma si kirungi kwewola ng'otandika bizinensi kubanga tomanyi oba eneekwatayo oba eneekola atya. Waliwo processes zirina okutambulamu ezo tujja kuziraba enkya ebikwatagana ne bizinensi naddala ng'otandika. Onoosobola oziwanirira ku looni, onoosobola obitambulirako ku looni nga bakuwadde looni, okitegeera. Kati ebintu ebyo bya nsonga olina okubigendera, naye bwe kibanga kikyonga Mukisa bwe yagambye tunda entebe yo, ebwo kaba ka bizinesi katonotono, tunda ekyo osobola okugyamu akasente akakuyamba. Ate bwe zibanga nnyingi, instead genda olime, investinga oba noonyayo omulimu okusobola okuleetera ssente, okuraisinga capital oyo omungi gwoba weetaaga okutandika bizinesi yo mu kifo ky'oba weetaaga. Twebaza Katonda olunaku lw'olwaleero abagenda kuteekayo ennamba z'ebiweebwayo n'ekimu eky'ekkumi ku midiya ziizo zigenda kugira nga zitambula awo. Ate njagala Mukisa ono, musajja Mukisa ono njagala asamalayizingi ate atuwa essaala egenda okukola ki, okusembayo, kubanga twagala okubeera nga tweyongerayo kuba ab'amaanyi. Bantu bano bonna mbatumiddeko. Fazia mukwano nkutumidde mu linnya erya Mukama waffe Yesu, weebale nnyo. Samuel Macmillian weebale nnyo munnange. Ono agambye renti kwegamba oddira ssente nogwa bakyakuba ne renti osasula ota renti renti bakubanja, looni ekubanja, gyosula renti yakubanja, n'omulimu gy'okolera renti bakubanja. Kati ebyo byonna ne bikutuula ku mutwe, alabye Samiri agambye renti, alabye ekyo kyasiza okwagali ekireetera ddala obuzibu. Saamu mukwano tukirabye, ye renti oli mutuufu, tojja kugenda mu kifo nga tosasudde, ajja kujja kasuka ebweru, ajja asibewo owa license ajja okujja ateekako siiru otunule nga tolina wadde kyakukola, ate nga bagaddewo, ate n'owalooni azaagala ssente ze. Ukitegeere kiringa ekyo. Kati tugenda kuggalawo mikwano sinkana olunaku olw'enkya, tukkiriza Katonda nti Mukama ajja tukola bulungi, enkya tukeereko. Okitegeera gwe naawe bigambo by'oyogedde byonna bibadde birungi, tubyebaza Katonda akutuweera omukisa. Munnange Ruth weebale nnyo, Mukama akuwa omukisa ogw'amaanyi mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Nammwe mwe n'abadde batulaba bambi ku Facebook naye nga temuvuddeyo nga gye muli, nammwe tubaagala nnyo, mwebale nnyo. Ababadde ku YouTube mwebale nnyo, mikwano tubaagala nnyo. Mukama batuweera omukisa, yaniriza banno, beera omukisa eri abalala mu linnya erya Mukama waffe Yesu asinga byonna. Kati njagala omusajja ono asabe essaala, akusabire, atusabire, tusabe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Wa mwoyo w'amagezi tugambye mutwe, njagala omutwe gukole, kati tusabire omutwe ogwo Mukama agusseemu amagezi mu linnya lya Mukama waffe Yesu asinga byonna. Saba tuggalewo. Neyanze nnyo neyanzege enkya nate tugenda kubanga tutandikirawo. Mami nzikiriza njogere kano nti wenna alaba ali ku Facebook osobola okusharinga video. Yes, no inviting abantu abalala. When you share abogenda kubanga notifying abantu abamu. Yes, batandika okubanga bakola ki, bagoberera gundi zizineno. Ate n'ekirala nti nosobola okupostinga ku pages ku page yo yennyini no postinga ko video eyo. Kyemanyi webange kukoledde n'abalala besobola okuyamba. Ejja kubayamba. Yes. Kubanga maama bana ba Mukama bali confused ne capital star nababuzaabuza sente ne bazirya. Kati njagala osabe batuli bubi kuba lankyawa egenda kutandika, tuli musawa za lankyawa egenda kutandika, njaga tumalirize tuba nga tuvaawo wano lankyawa etandike.
Mukama Kitange njagala okwebaza ku lw'abantu bonna babadde wamu naffe n'abeera bagenda okuba nga batulaba gye bujja. Gwe Katonda omwesigwa, Katonda atalemererwa, Yesu Omunazaalesi, oleese ensonga eno ku lwa kigendererwa. Kyemmanyi tegabadde magezi gaffe wabula kubadde kwagalako. Gwe Katonda aba Katonda bangi nga bali confused, bangi nga tebamanyi kikyakuzaako. Naye gwe Katonda aba Katonda Omwoyo Omutukuvu Yesu, k'omutwe gwe watuwa, kapito gye watuwa, gwe Katonda omwesigwa, nsaba ojja otwegatteko tusobole okulowooza ekintu ekituufu, tusobole okulowooza ekintu ekisanidde gwe Ayi Katonda. Tuleme okugwa mu buzibu, wabula nsaba omwoyo w'okumanyisibwa, omwoyo omulungamya Kitange ajja atulungamye, omwoyo omutukuvu ajja atutaase, ajja atukwate ku mutwe gwaffe, akwate ku ndowooza yaffe. Gwe Katonda nga Yesu omusumulugye, tusobole ddala okulowooleza ddala ekiva ku ntobo y'omutima gwo, tusobole ddala okuba nga tutambulira ku ekyo ekisanidde okuba nga tutambulirako. Gwe Ayi Katonda omwesigwa, nkwegedde nsaba otuwa obugumiikiriza, newankubadde nga bintu tulaba ng'ebigaanye, gwe Katonda tusobole okugumiikiriza mu mbeera eyo. Nsaba otuwa omwoyo omutukuvu asobole otuyisa mu mbeera eyo. Gwe Katonda aba Katonda, gwe Katonda omwesigwa, nkimanyi nga nsabye bitono, wabula tusaba okumanya n'okutegeera, gwe Katonda kweyongere gye tuli. Weebale kubanga oli Katonda ow'amaanyi, ekitiibwa n'amatendo gwe kabaka binaakugwana. Tusabye nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina, amiina era amiina. Mikwano tubasiibudde, mubeere bulungi mu linnya erya Mukama waffe Yesu asinga byonna, era tubaagala nnyo. Mweraba era mweraba. Olunaku lwa nkya tugenda kuddamu tutambule.